Korea is high-tech, high-flying, and high-stress. Everything takes a back seat to work and success. But economic growth has come at a cost that many young South Koreans are no longer willing to pay. I'm Steve Chow. On this episode, 101 East meets those willing to give it all up for a chance at happiness far from home. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. Every Sunday at the Promise Church, several services give thousands of faithful a full-blown show. These Korean megachurches are fiercely competing with each other to attract believers. But the Promise Church is not in South Korea. It's in New York. The faithful are all immigrants who the church helps to build a better life in America. The church is more than a place of worship for this uprooted community in Flushing, Queens. It's also a school, a daycare, a sports center. It's a place where Koreans of all ages can socialize, 15,000 kilometers away from their country. Each week after the service, new arrivals share a meal. They are students or young workers. The church helped them leave their country. 저는 사실 정말 제가 유학을 가게 된 것도 그렇고 지금 직장에 있기까지도 하나님이 인도해 주셨다고 너무 확신을 하는데 사실 앞으로 어느 방향으로 이끌어 줄 거라는 거는 전혀 모르겠어요. 근데 어쨌든 하나님께서 지금까지 이끌어 주신 것처럼 앞으로도 이끌어 주시겠지 하는 믿음은 있는데 이제 저는 그게 어떤 길인지 모르고 사실 그게 요새 기도 제목이기도 해요. The food at the church is Korean, but there are no chopsticks. It's a symbol of the difficulty in immigrating from such a culturally unique country to America. But they have made their choice. While they say it's hard to adapt to life here, they were desperate to leave South Korea. 아무래도 야근이 아닐까 싶어요. 제가 만약에 3년 마친 도시계획이라는 공부를 만약에 제가 졸업을 했다면 야근을 너무 많이 하지 않을까. 그리고 또 지금도 봐도 한국 사회를 봐도 아니면 한국은 좀 정해진 체제가 있는데 여기는 학교도 막 늦게 가시는 분들도 있고 새로 시작하시는 분들도 많잖아요. 그거에 대해서 이제 아무런 거리낌도 없으시고 그래서 그런 거에 대해서 아마 기회가 한국보다 더 있지 않나. Nearly 100,000 Koreans now live in Queens. This Manhattan suburb has been transformed, like other American cities, into an Asian district. Millions in Seoul hope to join them. Back in Seoul, we visit Myeongdong Market. Every night it attracts the city's young people as well as foreign visitors. This shiny Korea is now a tourist destination, a model of vitality. A lot of interesting things happening in design, art. I think it's a great place to be right now. It's thriving economically, socially, all the above. I mean, it's a hip,
place to be, you know. 아까도 말씀드렸다시피 우선 치안 관련해서 정말 혼자 와서 살기도 굉장히 좋은 것 같고요. 네. But many locals complain that Korean success is just a front, a cruel, inaccessible, shiny dream. South Korea holds the world record for alcoholism, suicide, and work schedules. After striving for 50 years to be a capitalist champion, young people are now questioning what the point of it all is. 88% of people under 35 now wish to move abroad. The Seoul suburb of Bundangu, a new city built for the employees of chaebols, the conglomerates that created South Korea's economic miracle. In a small flat above a restaurant live Yoon-ho and Nam. They married a year ago. He is a computer engineer. She's a music teacher. They seem like a successful middle-class couple. Yet they too have decided to leave. 우리나라 같으면 저도 남의 시선을 사실 되게 많이 신경 쓰는 편이거든요. 뭐 어딜 가더라도 뭐 예를 들어 외모라든지 뭐 그런 여러 가지 외적으로 남에게 보여지는 거 너무 눈치를 많이 보게 되는 타입이어서 아마 저뿐만 아니라 대부분의 많은 한국 사람들이 그러지 않을까 싶어요. 그래서 그런 거를 굉장히 우리는 이제 인식을 갖고 갔는데 정작 좀 제가 거기서 느낀 바는 그쪽 사람들만 그랬을지 모르겠지만 내가 뭐 반바지를 입고 다니던 슬리퍼를 신고 다니던 그런 나의 외적인 부분 뭐 화장을 했던 안 했던 이런 건 전혀 상관없이 사과 좀 먹고 있네. 보여지는 게 좀 이제 심한 나라이기 때문에 이제 누구는 몇 평이 산대, 누구는 뭐를 산대, 예, 그런 거로 이제 애들이 박탈감이라든지 그런 걸 주기 싫어서 외국 나가면 내 버는 만큼 쓰고 제가 미국을 간다고 해서 되게 뭐 큰 돈을 많이 벌자 그런 게 아니라 그냥 지금처럼 살되 그냥 남들 신경 안 쓰고 그냥 그렇게 살고 싶어서 이제 결정을. The couple is determined to obtain a U.S. visa. To improve their chances, they are paying a specialized agency. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 지금 저희 국민이주에 취업이민 상담으로 오셨죠? 저는 취업이민 설명 이거 담당하는 박경아라고 하고요. 이거고요. 그러면 출국 희망하는 날 연도는 언제쯤? 빠르면 좋으신 거고요. There are dozens of agencies like Cookmin in Seoul. Their job is to put foreign employers in contact with hopeful migrants so they can provide them with an employer-sponsored visa. 고객님들이 신청하는 건 이미그레이션 비자라서 이건 영주권 그린카드를 신청하는 건데 카테고리가 EB1, EB2, EB3, EB4, EB5가 있어요. 근데 1, 2는 거의 해당하기가 굉장히 어렵습니다. 어렵고 우리 고객님은 아마 여기 전문직이나 숙련직에 해당이 될 거예요. 이쪽으로 가면 영어도 굉장히 많이 Cookmin has found an American employer. Wayne Tatum is a rich farmer from Georgia. He's looking for 40 workers to pick pine cones on his land. He says he finds Mexicans unreliable. The Cookmin agency is pampering him. They've invited him on a tour of Seoul. First time I've been here, and it's unreal how clean the city is. And if you wanted to come for vacation or stay, it'd be a good place. It's about like people here wanting to go to America, but people from America, this is nice too. So it's nice.
이게 솔잎 농장이고 이건 공장에서 지금 현지인들이 일하고 있는 모습이에요. 거의 다 멕시칸이죠. 제가 그때 멕시칸들은 H2A 단기 비자로 일을 한다 그랬잖아요. 이분들 일을 하고 있고요. 그리고 하시는 일은 그때 제가 말씀드린 것처럼 시간당 9불, 평균 하루 7시간에서 주 35시간이고 봄, 연중 해갖고 힘들지 않아요. 솔잎 농장이 처음에 우리가 양파로 하려고 했었잖아요. 양파는 좀 어려운데 얘는 힘들지 않고요. 한인 교회가 2개나 있고요. 식당이 3개나 있고 태권도장 미장원까지 있대요. 이 시골에 보통 LA나 이런 데서 월 렌트비가 하우스 정도 하면 2,500불 하는데 여기는 1,000불 좀 넘는데요. These farm jobs are a great boon for Kukmin, which offers them to clients. If they accept, they are guaranteed a visa. Nam Soo and Yoon Hee are won over. It will cost them over $25,000 each. 90%가 넘게 다 대졸자일 거예요. 또 거기에 한 4분의 1이 전문직 종사자, 의사, 변호사, 한의사, 약사 이런 분들이에요. 그래서 그러다 보니까 실제 방금 오신 그 농장주가 농장주가 굉장히 저희한테 의아해했어요. 어떻게 한국의 의사들이 우리 농장에 와서 일을 하려고 하는지 그걸 설득하는 작업이 9개월이 걸렸어요. The overeducated Korean youths must adapt to manual labor to leave Korea. In the west of Seoul, on every floor of these buildings are private schools that offer tutoring for English, maths, and even a class that teaches how to play with Lego. There's also professional training in dog grooming or accounting. This welding school was created 3 months ago by Mr. Yu. In 20 cubicles, people learn to wield a soldering iron. 그래서 고용 보장도 안 되고 또 아무래도 청년 실업이나 이런 게 좀 문제가 되다 보니까 사람들이 기술직을 조금 더 선호하는 것 같아요. 그런 경향은 있어요. 과거에는 용접한다 그러면 좀 이렇게 약간 하대도 하고 그랬는데 요새는 그런 게 조금씩은 바뀌어가는 것 같아요. 괜찮다. 뭐 어때? Lee Kyung-jun is 24. He wants to be a physical education teacher, but it's hard to find a job in this competitive field. So he too has decided to emigrate. 야, 네 밑에 아직도 이거 쳐지는구나. 그렇지 않으면 스타트 더 이쪽에서 찍어야 돼. 이거 계속 이렇게 꺼지면 파이널에도 영향 계속 미치잖아. 어? 해봐. The best way to get a visa into one of the most desirable countries is to be a skilled worker. Canada, Australia, and the United States need well-trained welders for their factories. This private school makes its agenda plain. Most of its students will obtain their precious visa. 생각을 안 해봤는데 요새 들어서 이제 좀 막막해져가지고 생각해보니까 막 청년 실업도 막 있잖아요. 그렇고 그런 거 생각도 해보고 여러 가지 막 찾아보다가 이제 용접이라는 걸 알게 됐는데 용접사는 이제 뭐 정년도 없고 미래도 조금 자기가 노력하는 거에 따라서 보장이 돼 있는 것 같아서 이 길을 택하게 됐어요. 다 그렇게 살 수는 없잖아요. 다 그렇게 대학교를 졸업해서 좋은 대학을 졸업해서 다 대기업에 들어갈 수 없는 거를 자기가 느끼면 자기도 먹고 살아야 되니까 개인적으로 그러니까 본인이 생각하기에 진로에 대해 생각을 해보다가 그래서 젊은 분들 같은 경우에는 대학교를 다니다가 온 분도 있고 졸업을 했는데 심지어 이렇게 좀 학교가 좋은 학교인데도 Training lasts 18 months, 5 days a week, from 8 a.m. to 7 p.m. They study hard. It's a difficult trade to learn. The only break in their training day is a quick lunch. 나이가 어느 정도 차다 보니까 밑에서 치고 올라온 사람도 많고 그리고 일단 기술이 너무 보편화가 됐어요. 자기만의 어떤 뭐랄까 자산인 게 아니라 다른 사람들도 조금만 배우면 금방 할 수 있는. Some of the students here already have steady jobs.
Most have gone to school, sometimes to top institutions. Korean universities are among the best in Asia, like this one, Seoul National University, the South Korean Harvard, a giant campus near the capital. It has thousands of carefully selected students, the best of the best, the future elite. Today, the Faculty of Journalism welcomes the best-selling author of Because I Hate Korea. The book has become a symbol for students. The story of Korean youth for whom their country is hell. 주인공이 남자친구의 가족들을 만나는데 남자친구 가족이 주인공에게 말을 붙이질 않습니다. 왜냐하면 주인공이랑 자기랑 경제적 신분이 다르다고 생각을 하는 거예요. 자기들은 교수의 집안이고 주인공은 이렇게 빌딩에 경비 일을 하는 사람의 딸이기 때문에 여기는 우리랑 결혼 대상이 아니라고 이제 재는 것 같은 그런 느낌을 받고 그냥 드리면 아무도 답을 하지 않으실 테니 막 이러면서 그러면은 그 암묵적인 합의 이외에 제시하시는 혹은 생각하시는 그 청년층의 헬조선 탈출 말고 혹시 다른 생각이 있으신지 들어보고 싶습니다. 아무리 들어도 뭐가 누군가가 이제 해법이라고 제시하는 게 그렇게 와닿지가 않은데 뭐 누구는 뭐 나가가지고 짱돌을 던져가지고 세상을 바꾸라고 하는 사람도 있고 그 얘기가 와닿습니까? 저한테는 잘 안 와닿아요. Mr. Chung is the first writer to describe this identity crisis, a surprising result of Korea's incredible economic success. This cafe in downtown Seoul attracts some of the city's social elite, executives, intellectuals, star students. They're meeting with Mr. Lee. He spent 2 years in Sweden and blogged about his experience living in a country with a generous social model and restricted work hours. For his Korean readers, it sounds like paradise. 가족이랑 보내는 시간이 너무 짧고 바쁘게만 살아갈 수밖에 없는데 북유럽은 가족 중심의 삶이 가능한 곳인 것 같아서 관심을 갖게 됐어요. 그러니까 뭐 일을 하면서 여러 가지 좀 뭐 이러면 안 될까? 뭐 꼭 이렇게 해야 돼? 이런 질문들이 이렇게 저 자신에게 생겼는데 그런 것들을 한국 사회에서는 좀 약간 답을 하지 못해주는 부분도 있었고. The Swedish model's popularity compared with Korean stress has helped Mr. Lee attract a growing following to his meetings. The Swedish Korean colony has more than doubled, from 2,000 to 5,000 people in recent months. 10대 대기업이라는 그 대기업에 북유럽 이민을 위한 동아리도 조직돼 있고요. 또 거기에 동아리 계신 분들도 저도 만나 뵙고요. 이런 모임을 통해서. 그래서 저는 그 숫자가 얼마나 많으냐 적느냐라는 것보다 한국에서 가장 중추적으로 일해야 될 핵심 인력인 것 같은데 그런 분들도 자기 행복을 위해서 북유럽 이민을 생각하시고 계시는구나라는. Dr. Ko is also convinced his future lies elsewhere, despite his success as a physician. He owns the building in which he built his traditional medicine practice. Wealthy at nearly 50, he has decided to pick pine cones on Mr. Tatum's farm. 일해야죠. 뭐 어떡하겠어요. 6개월이니까 뭐 눈 딱 감고 죽었다고 생각하고 해야 되고 난 좀 긍정적인 게 아이를 위해선 조금 그런 모험 뭐 지금 내가 갖고 있는 걸 좀 포기하거나 이제 그런 걸 감수하고라도 좀 아이를 위해서 뭔가 좀 해줘야 되겠다는 생각을 한 거죠. After 20 years of focusing on material success, Dr. Ko and his wife became parents. Little Goonie is growing up in a sheltered environment. His parents don't want him to sacrifice his personal life, like they did.
왜냐면 뭐 서양이나 미국이나 이런 데 보면 중고등학교 때 그렇게 우리나라처럼 학생처럼 하루에 뭐 잠 3-4시간 자면서까지 하지 않아도 대학 잘 들어가고 또 대학 졸업해서 우리보다 더 좀 성과 있는 일들 많이 하는 게 실제로 눈에 보이잖아요. 근데 우리는 더 많은 시간을, 더 많은 것들을 막 자제하고 뭐 욕구를 자제하고 살았지만 결국 대학 들어가고 졸업하고 해서 얻는 거 보면 배면 어떡하지? 배면 어떡해? For Dr. Ko and other would-be immigrants, giant immigration fairs are regularly organized in Korea. In Seoul, the stands range from universities, seeking to entice rich Korean students, to less developed nations, who target retirees and their savings, and specialized agencies like Kukmin, who promise a new life by advising how to open a fast food store or a dry cleaning service in a Western country. At the Kukmin stand, the farmer from Georgia is in the limelight. He's meeting dozens of candidates who want to work on his pine cone farm. 바로 이제 미국으로 이민을 떠나기 위해 그리고 가장 솔잎 농장이 좋아 보이고 그래가지고 이민을 목표로 떠나게 되었습니다. 한 번 더 설명드릴게요. The agency's staff sign many immigration contracts. This couple signed up their 20-year-old daughter, but now worry about her doing such physical labor. 그렇게 하지 마세요. 우리 직원들 중에도 초등학교 때부터 혼자 유학 간 애 있는데 더 씩씩해. 고생하면서 자란 애가 더 나중에 효자되고 더 성공할 수 있어요. 미국은 그런 사회예요. This family is about to write a check to send their son to Mr. Tatum. 예, 그러니까 솔잎 농장을 하게 되면 제가 초기에 들어가는 비용이 지금 27,000불이니까 3으로 나눠가지고 9,000불. A small fortune to buy the American dream. Alice Kim did it 8 months ago. Today, she studies music at New York University. She is far from the only Korean. 근데 다 마찬가지죠. 한국도 워낙에 이제 공부도 너무 많이 해야 되는데 취업 걱정도 다들 많고 그러니까 다들 이제 도피 아닌 도피로 유학을 이렇게 생각하는 사람들도 되게 많고요. 근데 사실 유학이라는 게 가고 싶다고 다 갈 수 있는 게 아닌 게 금전적인 면에서도 그렇고 그리고 또 이제 언어가 다르니까 그걸 또 준비해야 되는 데서 좀 어려움도 있고 하니까 다들 그냥 꿈처럼 그냥 되게 막연하게 유학 생활을 되게 동경하는 친구들이 굉장히 많은 것 같아요. There may already be many Koreans in America, but countless more are hoping to follow in their footsteps, rebelling against the wealthy but restrictive society their elders built. Korea's Generation Y is asking, where can I have a better life? Where can I have a better future? And where can I be myself? Their search for answers is taking them far, far from home.